I just have the discontinuity in hand. That's a card that I played in Uro control. Because you can play Uro and then pay 2 mana to end the turn after the Yep. draw whatsoever resolves. Yep. And in the late game, you can just skip an opponent's turn for Yes, 6. absolutely. Yeah, So what discontinuity is a very cool card. the game is just about to start. Tamiyo seems to be on the play. We have Tamiyo turn 1. Which gets stasis snared. No, that's Swift reconfiguration. Swift right? reconfiguration, stasis snare, something else. But the follow-up is a card that I cannot identify, which doesn't matter because there is a Spell Pierce. Ooh, interesting to see the phase out land, the Talon Gates of what are they? Talon Gates of Madara. Madara. I feel like they are very at home in decks that play crop rotation. Definitely. But I haven't seen it in anything else yet. And I'm not sure. I mean, you can do it if you want to like pretty safely untap with something. The blank sorcery speed removal, and that might just be good enough. I think you just include it whenever you can. Yeah. Like for the 2-color decks, perfectly fine. Yeah. Because the card is as good as it looks. Staff of the Storyteller is also a very, very cool card. And probably a good card it's a good card to flicker with Phelia, so... Do you play the Staff in your list? Let me see. That's this one here? No. Staff of the Storyteller. Yeah, I know. I just probably not because that's the stuff of the storyteller. Spirit, whenever you create one more creature chunks for a second, remove a second, there are cards. Actually not. The card doesn't seem too crazy. I mean, you draw a card and you make a token every turn, but you have to pay 1 mana. Yeah, maybe it's good enough, yeah. And I mean, its abilities are like, how do I say this? The best version of the templating that that text could have. So like it's you can remove the counter at a different time than when you make the spirit, and you can like it's very flexible in that sense. Yeah, true. And the counter triggers not just of its own ability, but also of making tokens in general and stuff. So yeah. Okay, it seems I do not have the whale. Okay, so this is a maybe I was about to say Tamiyo has a hard time getting the initiative back. Might not be the case against these Saga construct. Also considering that the White Plume, the Mother of Runes cannot give White Plume protection from colorless. True. Theo Meri is, by the way, also a professional player, if I'm not mistaken. So that's a high-level play here. High-level table. These guys, maybe even playing together. I have no idea. Practicing for some events, and now casually playing some singles. Yeah, let's go.
pouvoir faire tourner cette Urza Saga. C'est vrai que Urza Saga, c'est un bon land, et le fait que Tamiyo fasse des clous, c'est quand même très fort. Ouais. Ce que j'aime beaucoup moins, c'est qu'on est dans une version contrôle. Alors, il joue beaucoup de land, il joue 42 land, mais on est dans un... Ce qui représente... En fait, ce qui veut dire que Urza Saga, ici, n'est pas un land, c'est un actif. C'est un actif que, que Thierry a Oh, I décidé will de get lander, tout back simplement. to my Et du coup, c'est très original puissant audio parce que quality. il le voit et I'm explique very happy that Après, we il y a have quand on this a un meilleur viewer, match c'est dur, quand même. Il y a un facteur aussi quand tu joues contre on les decks camera. Saga, c'est que ton adversaire du coup a, We have a white a bloom, envie obviously d'éviter que very, tu le very pètes, good in parce que si tu peux combination pas, with tu vas en faire. Tout à fait. Et du coup, ça va te Phelia, forcer, en fait, du coup, il va te forcer à te, but enfin, il va être obligé de balancer des spells et toi tu pourras les contrer. the Tu vas pouvoir les constructs contrer. Il pourra pas jouer en mode draw land go. C'est ça, effectivement. Il y a eu des faits en stream doing their job. il y en a un justement. We have an Aether Spell Bomb, we have qu'il y a Shadow Spear. Il y en a eu un hier. Ouais, tout à fait. Du coup, les cibles qu'il a choisies... Yes, pour cette they Urza Saga, c'est pas mal. play J'ai very mis une quick. toolbox assez acceptable, un Nether Spell Bomb, Ok. et on a une Soul lanterne pour gérer Le une carte cimetière, tout de suite. donc, Sur on va dire que voilà, c'est la petite toolbox. Cette petite toolbox est plutôt pas mal. Oh, okay, there we go. Du coup, cette Shadow Spear... So I'm guessing he's probably going to be able to Parallax blanche. Ah, parallaxe blanche. somehow remove the token and get back the initiative, which will also. On peut répondre par une magnifique... Oh, there's a never mind. Well, he has to attack with both creatures against the Ether Spell Bomb if he has removal. Ok. Oh, playing Phelia, okay. On pose Phelia parce qu'on a envie de... On a envie de jouer avec l'initiative. How is Phelia worded again? Et gérer les constructs. Does she Only on attack. only on her own attack? Yeah, whenever Yeah. Phelia attacks. So this seems like a bit of a weird. And there's a Soul Guide Lantern. Well, Okay, he these- definitely wants not wants to run into counterspell with Phelia Yeah, sure. again. But it seems like this was. It depends on what his hand is, but it feels pretty difficult to like fully give up the initiative here True. and be on the back foot against all of this. Maybe he's thinking, okay, I have a Phelia in play, which is going to be very difficult to handle. Or it either needs to have the Aether Spell Bomb bounce, or it's going to kill one of your constructs on attack. So kind of forcing the issue that way. Probably good. 6, 7, 8 piétinement, lien de vie. Yeah, the Shadow Spear is definitely problematic. Donc Théo est à 7. And we still have the Ether Spell Bomb up. Ok. Donc le joueur d'aggro... Again, Mother is unable to give protection. So they have correct the life totals here. I don't think they were keeping track so far. And now this game looks quite different than before the life totals were correct. Yeah. But allowing Phelia to attack here, yeah, I don't think that's going to happen. Which means he's probably going to just see the white plume attack against the little bit. It's a 4/4. Okay. The problem is that the construct is 4, right, at that point. Yeah. Yeah. So you could double attack, which means one of his creatures dies, but then he doesn't have a plan to survive the next turn. Oh. So recasting Failure again, playing around some counter magic. It's another land. How is this card called? Astrid, something. Astrid, thanks. C'est une créature qui fait des fous là. Alors. C'est une 3-1 je crois, de souvenir. Je te redis ça. Okay, cool. Okay. That's a make food. That's probably one of the strongest cards for that Naya 3-mana Naya. Right, for the rabbit. Yeah, that's round 7, correct. Avec Phelia, pardon. Should be round 7, I think.
Oh boy. C'est un peu le drame pour Théo. There's Yes. some stuff happening. C'est là où c'est compliqué. Finalement, cette game qui semblait assez mal partie pour Tamiyo a quand même été très vite retournée. Ouais, c'était. Juste sur Urza Saga. Urza Saga, là, a été MVP. Okay, so Et Théo a pris he's beaucoup taken de back points, his c'est qui est un peu dommage. C'est dommage, re-equipping, parce que je dirais I que guess, 21, enfin, c'est- Looks like, yeah. but kept the mana tapped. Après, par contre, si jamais Thierry pioche 3 cartes pendant son Interesting. tour, Ça change rien, elle fera flipper. ah, Elle- quoique, elle- oui, si, elle va elle flipper. sera Elle flippée. Elle sera sera flippée. Elle sera flippée et elle perdra son enchantement puisque c'est une exil et, Ouais. et non un flip classique. Quoi. C'est une exil qui. So what do we have here? We have a Il a craqué sa Food rack cracking. for the food. That makes sense. Now this card Astrid gets to explores. explore. Ouais, c'est vraiment pas mal sur le spot. Ouais. Yeah, so if he gets to... Oh, but he has to... I'm not so sure if Astrid is Je crois que le flash. that good of a card. Ouais, c'est vrai que oui. Et puis, bah, son deck synergise bien avec, donc. Ouais, c'est quoi avec Unless there's any combo behind it, but not to my knowledge without Samwise. I mean, exploring is... can draw you a card if it gets you a land. Oh, we see a Tidebinder. Tidebinder on the activation of the food. Which is triggered, okay. Yeah. So now he gets to, I guess, double block the 6/6 construct trade, and the Mother of Runes gets to block the other construct, I guess. Yeah, that's seems like the way to do that. Yeah, Ah oui, si, c'est pour la food, ce qu'il l'a fait. seems about right. Ah, ça force Théo à sacrifier. Really unfortunate to not have the Giver of Runes instead. Yeah. Une balance serait bienvenue. Ouais, balance dans Phelia, ça a l'air compliqué quand même. But I mean, at this point, you could probably just concede, right? No, Why not? he has a Skyclave apparition with which he can kill the Tidebinder. He attacks and flickers one of the constructs to kill the construct. And then he's You cannot kill the construct because it's. You mean with the targeting attack with the construct Phelia. with the kill the- Phelia yeah. ability? Yes, true. Yeah. So he probably has to. He's probably going to Skyclave before combat, and then. Well, I hope that would be my thoughts on Yep. the line. But he goes for maximum information. Draws the I mean, card the first. thing is that as long as Shadow Spear is around, there is not that much to do because it grants trample. Otherwise, you could just sacrifice your Skyclave for. You can also do it that way. Exiling the token is gone. Now you can decide whether or not you block with the Tidebinder. If you don't, you bring back the Skyclave. Play the Skyclave. Getting rid of the Tidebinder, but then you still have to deal with the construct, which will be attached to the Shadow Spear. But on the other hand, it's also... I guess he's offering the trade, right? So if he trades with the Tidebinder trades, then I guess that's I'm just quickly checking. Yeah. So there's Swift reconfiguration turns Tamiyo to an artifact, so there are 3 artifacts on board currently. So there would be a 4/4 trample. What is that? It's a new card. Razor Blade thing, attacking or blocking creature. Yeah. And now you get rid of the Shadow Spear, and that way you can deal with the construct. Yeah. Okay, yeah. Game continues. There's no bolt to be afraid of. Construct is a 2/2, so it would deal with the Skyclave could block it. Not sure if they've been aware of the Swift configuration giving them making it an artifact, because no, they haven't been aware of that, because the construct traded with the they counted the construct as 6/6 last turn. Not a 7/7. No, Okay. because he traded with 2 6/6 creatures. Okay. So
Voilà, c'est ça. I don't know how. Tout à fait, ouais. I don't think there's much we can do. Sous spell pierce. You could tell them that they're Ok, on va faire une à un. like. Donc ils avaient bien l'info qu'il Oh wait, no. avait- Now they traded. Wait, what? Par artefact, hein. Donc, What Is, happened? is there a Oh, third no, artifact on field? no. The construct. Okay, I don't know what's going on then. I think they've fucked something up. Or we haven't been paying close enough attention. Voilà. Maybe there's an artifact land in the very back. Because there is a couple of snow lands and a wooded foothills, and then there's one land in the hidden. No, that's a hedge maze. That's a surveil land. Okay. Oh, a batter skull. You don't see that too often. Felix was gonna scoop, I was now- about to scoop, yeah. and now look at the game. I'm not a professional player. Those guys play it out. Of course, you play to. Parce que je connais ce jeu. It's crazy. It's the new brain search we see on top, right? Might be. Elle est sur le I mean, it flips Tamiyo, which is probably pretty good. Yeah, I think so. And there is a breeding pool entering the battlefield. Yeah, so I don't realize why the token survived. No, the token didn't survive. That was the Skyclave token. That was on the battlefield. Okay, now I get it. That makes sense. Hmm. So what is happening right now? Il a attaqué la bataille, ce qui est quand même assez risqué peut-être hein, finalement. Pas de créature. Yes, je crois que c'était un pari et Ah, visiblement, il a la Flipping réussi. 10 cards for a creature. Il a tenté le diable. Ah, je crois que c'était un pari. Thrown if it did 3. Ok. I guess. Wait, no. No, that's the initiative trigger. Yeah, but he would have gotten the initial. The Phelia flickered the token, so the Phelia did damage. So they should have J'abandonne au 5. traded the initiative last turn, right? Yeah, that's true. Bel état d'esprit. On voit pourquoi t'es pas en train de jouer et que t'es plutôt occupé à cast. Hein. Et on était qualifiés. On y serait peut-être là tous les Ouais, deux. on pourrait y être. Hmm. On est en train de se taper Okay, Sous maybe. la caméra. sous la caméra. Et les gens diraient Don't que- think there's anything we missed there. Non, c'est faux. Surtout pour ceux I qui- don't think so either. Il y a eu mistrigger de Théo. Okay, Non, ça- maybe- Main, ça, normalement, si je me trompe pas. Ça- ouais, Maybe they're modern professional players and don't know how the initiative works from Legacy. Elle la met en exil. Comme c'était que des landes, bah forcément, ça marche moins bien. Et derrière, il a- Okay, so now Tamiyo triggers, which means the Swift reconfiguration should fall off. On enlève des compteurs dessus. Non, non, il n'y a pas eu de mistrigger pour Je le vais coup. regarder ce qu'a fait la bataille exactement. Donc, And I think you're in a. Like, you could C'est ça. go backhand. remove Tamiyo again, Arrive en jeu. but you don't really want to do this, I think. So now we have the backside here. Tant qu'il reste exilé, ça coûte 2 de plus. It reduces the attack. Tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que tu What is that? Et sinon, tu peux la sacrifier et les créatures que tu contrôles gagnent défense totale et indestructible jusqu'à la fin du tour. Bon, Thierry a du talent. Il a It seemed to return something from the graveyard. No, he The card he just played, I don't know. he fetched for a Mystic Sanctuary, Yeah. returned the Brainstorm on top of his library, and then he played a Wall of Blossoms to draw the Brainstorm. That's a again. Wall of Blossoms, correct. Thanks. Yeah, that's the card I was talking about that I can't really. Yeah, true. Yeah, so now he's got a Wall of Blossoms that blocks the Batterskull. No. You can just. I mean, your opponent could exile it. You probably don't do No, it. just blocks the Batterskull because the Tamiyo plussed. So the Batterskull's going to be attacking as a 3/4. Yeah, but I mean, he could. Phelia could exile the wall. That would be really bad I think it wouldn't be that good. Yeah. Because against a 33 life opponent. Exile sa bataille. It's trying to draw cards. True. Ouais, bonne synergie. Et ce coup-ci, donc, on a proposé une frappe à 1 plus 3, puisque Tamiyo a fait un plus 2. Donc, on colle 1 et 3, ouais. Là, je you pense que just Thierry put the vient de counters on faire Phelia. très fort, Why cette, not? cette synergie. Ah, he attacked the battle, not the player. Comme c'est un... Non, un seul, comme c'est un permanent à lui. Voilà. Interesting. C'est parce qu'il a avancé du coup dans le donjon, il a mis 2 Deux marqueurs. marqueurs pour le plus 1. Et là, donc, il va remettre un marqueur. But now he flickered it to re-exile the hand. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a l'impression que- So that's weird. let me just check what the invasion does. Is it this one?
but with the so That's not the right one. G-Palum or G-Palum, the construct that That's the traded right one. against a White Plume Adventurer and a 3/3 Astrid, so an Astrid with 1+1/+1 counter. It had 2+1/+1 counters from the initiative. It had +1/+1 from the Shadow Spear, plus 2 constructs in play and the Shadow Spear. So it should have been a 6/6, and then plus the. But if they counted the vehicle, then it would have been a 7/7 and not traded with White Plume and Astrid. Oui, tu dois te payer les deux. quand même Tu le dois payer, payer voilà, les c'est deux. ça, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Donc on pourra quand C'est même pour ça que sur remonter Talia V1, par exemple. That's the third Brainstorm cast in a row. I think he returned it with Tamiyo. Or is there Searching something for else some that I'm missing there? answers. Also, I don't realize why. Maybe that's not En vrai, oui et non. quite correct. Oui, elle va virer. Phelia does not seem to be back on 4 HP. Yeah, the life totals aren't accurate anymore. Yeah, yeah. He triggered the initiative, he attacked with Phelia and Batterskull, one of which got blocked, but the other one did damage. Yeah. Very But I'm interesting game so guessing far. that they're keeping track of it. I think so too. Or maybe he didn't get back the end. No, He did. I mean, he Yeah. has the counters on Tamiyo Phelia. would have searched for a basic land Right. if that was the case. G Pelham, did you? Was there anything that I missed there, or why would they not have? Like, why would that have then counted? So Tamiyo is gone. Ce qui est peut-être pas bien. Bah. Peut-être qu'on a un removal. Je sais pas. Is it like you can, En fait, ça diminue la. if you flicker Tamiyo with Phelia, Mais en vrai, Phelia, it should return as the front side, right? c'est genre, It returns as the front side, yeah. tu attaques, tu blinks cette Okay, then he must have attacked it. Si le mec est pas loin de l'ulti, Oui, Ah. s'il est pas loin de l'ulti, mais c'est pas après. si mauvais. Après, ça lui donne. 26-8. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais... Deuxième créature, s'il vous plaît. Casting Tamiyo again, no problem. Pas de crâne, c'est une gemme 0-0. We're back, boys. Le bas de crâne, quand il arrive en jeu, c'est une carte... c'est un vieil équipement. Qui, quand il arrive en jeu... End of turn. Et pour 3, il peut le renvoyer en main. Si jamais... What's going to happen? And unexpectedly absent. That was indeed unexpected. Allez, ça c'est. We're sending it to exile, okay. Mhm. Haven't seen this card for a while. Il est en train de remonter ses Ah games. ouais. Man, there's so many lands. Il nous faut du beau magic. On va voir si on arrive à avoir une deuxième remontada du côté de... Et là, ça a l'air vraiment méchant. Attacking the invasion again, and now he gets... Très très méchant. Il est dans une boucle infernale. Là. Ah, he's always going to... Okay, this time he's going to exile it? La game, tu vois. Moi, je pourrais jouer ce pack. Ouais, bah Ça oui. me ferait plaisir. Tu Bien vois. sûr que ça te ferait plaisir. Tu vois un peu de mon Lurus là. Moi, je veux jouer ça. Moi, je veux faire tout ça. Let's have a look at the invasion again. Et je crois qu'il y a une City of- Says... Je vais être franc, je crois qu'elle coûte... Look at an opponent's hand. You may exile a non-land card from it for as long as the card remains that its owner pays additional 2 to custody. Okay, good. I thought the backside is quite La bataille, elle coûte 2 mana. Si interesting to have a look at too. Oh! Voilà. Et là, c'est Oh, 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 and Eldrazi displays il joue toujours City of Traitor dans ses decks. Non, non, pendant that l'été, that gives you some Death and Texas vibes. Important. et Yes. puis, au bout d'un moment, il y a Yes. pas passé le cap. Non, le premier que j'ai vu jouer des City of et la Traitor. remonte, c'est indécent. Hmm. Puis finalement, t'as même pas envie de la retourner. Alors après, tu peux la retourner parce que de toute façon, elle revient sur le côté, Oui, tout à sur le fait. côté invasion. Quoi. Ouais, et puis même l'effet quand il est retourné, tu pourras mettre des marqueurs +1, +1. Et je crois que tu peux sacrifier pour protéger tes bêtes Ouais, sur tout Brass. à fait. Turn 1, Tamiyo. La carte, elle est vraiment très puissante. Non, c'est un jeune ami. Nothing special. La faute lui a pas fait. Turn 1, Elle a fait Stifle. Ah, On a Portable encore Hall. une gestion. Portable Hole. That's how the card is called. Ça va gérer Tamiyo en Tamiyo en boucle, boucle. ça va gérer et ça, Tamiyo en c'est boucle. Et là, je pense que Thierry s'en est rendu compte aussi. Ah, c'est vraiment très très bien. Il est trop bien ce corgi. En fait, en vrai, je pense que Phelia, c'est vraiment un... Getting to use Phelia to flicker removal cards that hit targets that went somewhere else Is really is good. very good. Yeah. Yeah. And the Esper Sentinel against control is also really good. Thierry, je crois qu'il Yep. va dire non.
Holy smokes. Faut lâcher ce contrat 2. Là, l'Esper Sentinelle, si ça résout, ça va gêner pendant toute la partie. Il est capable de passer pince crâne avec le mana restant. Ah, en plus, c'est un spell snare On va qui dire va... There's a miscalculation, very much needed. Ok. I'm not really convinced that Il a pas proposé pince crâne, ça aurait été autre que ça. I'm not really convinced that S'il bloquait pas avec Tishana, s'il bloquait ça passait. flipping Tamiyo is like something you want to do a lot of the time, Après, il aurait probablement joué différemment. because Il aurait probablement exilé Tishana et il aurait if you're like not a hit on board, but if you're doing okay on board, maybe the card from the clue is more valuable some of the time than I think than, you know, the yeah, possibility. it depends on the situation, I guess, because you also shouldn't underestimate the -3 getting back cards. Sure, the minus is good, but it doesn't it costs you time and Sure. yeah. Ooh, this is a strong Oko, I feel like. Absolutely. Après, être portable hall. Well timed. Ça peut Dans le marcher. jeu des absences fatidiques et compagnie, s'il a travaillé un peu les. Oui, tout à fait. Food token. Celle qui fait des cartes, qui est vraiment très très bien. Si en plus tu peux enlever les cartes avec Phelia, de manière un peu. Celle qui fait des maps. Tu sais. Ah qui oui, vient de oui, tout sortir, à fait. Enfin, c'est un Ce qui clève. Ah non, c'est prévoir. Oh, c'est Ah, mais- très très fort. En plus, sur Esper Sentinelle, ça rigole pas. Mais même avec Phelia, ça fait. Oui. Oh là Very là. cool. Oh là là. Family War, c'est une très Franchement, bonne carte. je voudrais que mon Esper Sentinelle soit 3-3, donc il faudra payer 3 sur chaque spell. Ah, bon, bah, je crois que. je vais And faire there un it petit peu is, guys. le contrôle d'Esper Sentinelle et de ta food. Bon, c'est un peu ce qu'il a The fait. pre-war formalware. C'est à moins 5. Probably one of the best synergy cards for Phelia. Ça a l'air d'être une misdirection, je suis pas sûr, mais je crois. Ouais. Yeah, maybe that would have been possible. On continue de beaucoup lander du coup du côté de Thierry. Makes it even more exciting to see that. Prévu, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Ça a l'air puissant. Là, je pense que ce qu'il veut vérifier, c'est. Ouais, Oh. Il a X de force, enfin il a 3 de force. Donc Oh. That was a misplay here. Et du coup, ça reste équipé. Ça reste équipé, mais Théo reste Oh wait. propriétaire de ce. He's not changing. He's changing the Esper Sentinel, right? Because apparently he can't. He can only trade a creature, if I remember correctly. Donc ça doit bien être une mise. Il doit y avoir un spell gratuit dans les mains de. Yeah, target creature an opponent controls with power 3-less. Pour le coup. Ouais, on peut pas se permettre de jouer Phelia. And dans the le tour parce que, bah, on se Pre-war retrouve formalware de gives combo, +2/+2, Ah, il y a un Flicker Wisp. and that's a huge tempo loss. Ça. So here we have a Flicker Wisp. Okay. Très très fort ça aussi. En plus, il pourra attaquer derrière dans Oko. Ah, c'est vraiment très très fort. On a l'air d'être vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment très puissant ce qu'il propose, vraiment. Ah, Théo qui nous fait toujours rêver. Great counterplay. Flicker Wisp not being a non-creature spell, so your opponent doesn't get to draw a card. And Alors, je vais essayer de vous your donner opponent tous les- doesn't control the equipment, it's only attached to the creature you control. So you just flicker the sentinel, it will return under your control, and you also get the warfare. Comment on peut faire un War. On a Oko qui continue à tourner, on fait des foods du côté de. À la limite, Pretty good. ça a l'air oppressant, il a l'air de se faire attaquer de tous les côtés, hein, vraiment. Je pense que Thierry ne s'attendait peut-être pas à être poussé dans ses retranchements face à Mono Blanc comme ça. So, again, it looks like an advantageous Qui est donc, board qui a permis de for Sentinelle. Phelia player. Ah, celle qui vient de Doctor Who. Bon, on regardera un Have petit to peu check après. again. I think the Tamiyo has C'est l'équipement, je pense. evasion, yes. Ah, pardon, oui. Pardon. Tishana, Passing the turn, there's a Tidebinder. What is it targeting? du coup, Could be Mishra's Factory activation. Phelia aussi, si on est pas- Il fait ça à quel moment? Yeah, why not? Ah, c'est une bonne question, je sais pas si il y a eu un Might jeu also be qui a the été right. joué, je crois pas. So when we had a cool interaction here, Samuel. So the opponent, the Tamiyo player, was -5ing Oko C'est vrai que ça a l'air plus to steal the Esper Sentinel Je crois qu'il a with un the with the pre-war attached. trois mana
Mhm. And the White Winnie player had the Flicker Wisps, flickering the Esper Sentinel, getting back both cards. Quand tu le blink, ça devient du coup un Which mécano. was really cool in this situation because he didn't have to pay 3 mana for the Esper Sentinel. C'est vraiment terrible. Ah, yeah. Mhm. Is that the prototype creature? Yes. The angel? C'est dramatique. How was it called again? Dramatique. Oh, Là, on se fait déborder. Hein, mais you're asking me questions, not sure. I think it's something with Sarah. des boards comme ça. C'est pour ça que je comprends pas. Alors, It seems I'm wrong. évidemment pas sa question de build. Let's see. Évidemment qu'il build mieux que moi, il n'y a pas de débat. Mais pourquoi ne pas jouer faille cyclonique dans un deck où tu sais que tu peux être débordé? Faille cyclonique, c'est vachement loin en fait. 7 mana, c'est Oui, mais polluant. Et techniquement, je tu joue fais aussi que la rater. 4, tu sais, qui Oui. rend l'endurance des bêtes. There we go. Tu fais que Steel Seraph, not Sarah. Seraph. Ok, d'accord. D'accord, entendu, merci. Merci le chat. C'est que j'étais en train de chercher la carte à afficher pour. Et j'ai envie de vous regarder. Concentre-toi sur ce qui Target creature and tokens to choose a Flying Vigilance or Lifelink. Yeah, that's not too bad. Et du coup, It's really good if you alors attends. curve Phelia into untap, pre-combat cast Steel Seraph, De vouloir faire parler le papier. flicker it with Phelia Ah, so that it's a 5/4. Yeah. je Yeah. vais continuer It is indeed. de regarder ça en attendant. More and more in love with this dog. Thierry, on a Ponder, on a Tails End. Mauvaise carte faille. Ah, c'est plus aussi bien qu'avant, on va dire. Ça fait un peu dépasser. Je crois qu'il y a un Wash Away. Wash Away, c'est bien, mais la menace c'est John Bourne. Et Oko, est-ce qu'il va pouvoir suffire à. Je suis de retour, je discutais la prime, pardon. Je comprends. T'as bien réactivé ton micro? Oui, il est réactivé, c'est bon. Ok. Ponder. En effet. C'est vraiment. Alors, est-ce qu'on va. Tamiyo is not on field currently. I think the dog could really bring back White Weenie, right? Not as a pure aggressive White Weenie deck. I mean, it always had some, or it featured some Staxy variants with some cards, right? Yeah. But Effectivement, Tishan ne va pas au cimetière. Je pense que Théo sera ok avec ça, mais. Je crois que. this is like making use of several triggers from different permanents, or as now with the Steel Seraph, cheating in smaller creatures that can be bigger. Quite interesting. Phelia qui a toujours pas bougé, mais c'est. Ouais, alors, I'm missing the equipment actually. Elle est là en tant que épée de Damoclès parce que. Which one? The pre-war. Plaisir. Oui. C'est un peu là-dessus quand même. I have ordered one of those. Moi j'aime bien. Ah, j'aime bien. I want to have it in search foil. Yorion créature, mon gars. Oh, Castle des Actually, I don't care, but I will definitely try the dog soon. Gagne un peu toute So sa- we have to play the Nadu combo list, and we have to play the dog. The dog was on Bah, on a 2 mana. due Non, anyways. pas sur Like battle, visiblement. we wanted to play it for Cam at some point if we get Mhm. there. Mhm. Malcolm is ready to be played. C'est vrai que ça a l'air plutôt On pas aime mal. The mono piocher blue des cartes Malcolm. du côté de Théo. Du coup, est-ce qu'on va Tails End We will see. Et pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir cette flash de cette Ah non, ça Phelia résonne. Actually, Martin wanted to play Tamiyo, Non, Tails End. non, Tails End. but I think that's On paye 3 évidemment pour la taxe. not the case anymore. Et puis, fin de tour pour le moment. He decided to take a break from Magic overall. Théo est limite plus animé Michel's Factory pour. Pour essayer de rentrer quelques points de plus. Ouais. Let's see Ils sont pas à jour, on est d'accord. Non. when ils he sont à will jour. return. Ils sont à jour. C'est Ok. vraiment en fait tous jouent sur ce Oko pour l'instant. D'accord. Looking forward to his eventual return. Yes. It's really pissing me off that the Phelia player has pulled the playmat off the table a little bit and it's just chilling Yes. there. It triggers the little autist in everyone. There's not much we can do about that. No, that's true. On continue. Donc là, on vient de faire une 3-3. Ok. He doesn't give a shit. Deuxième faune. Ouais, ok. Donc c'est une 3-3. On a passé la barre des 250 personnes. Is this the third clue? Because it's actually a backside of a clue. Wilderness There's a wilderness reclamation. Guys! We're talking business. That's very cool. Oh, man. Théo, on a pioché du coup, visiblement. On va jouer cette Phelia avant qu'il puisse d'étape. Du coup, c'est plutôt bien joué. Yeah, that's it. Thierry n'a pas payé. Ok, remonte
Getting more mana to crack more clues. Let's go, baby. Ok, c'est bien joué. Stern missile for the Phelia is also very good. Quand même là, pour le coup, What do you say? Là, il y a, on va The Phelia got cast and Stern dismissaled. la partie peut Ah, yeah. Not sure if they missed the à partir de Esper Sentinel trigger, or if the Esper Sentinel has been elked, or Merci à vous tous d'être là. what's going on, but yeah. Eldrazi Displacer, je crois qu'il est en main. Si c'est ça, c'est la teuf. Bah, c'est ça, on va récupérer une 6-6 déjà. So, Ok. Oko finally gone. Ça, c'était un peu l'objectif premier. Taken care of Au-delà de ouais, il y a moyen by Flicker Wisp. 4 mana. Ah non, c'est. And that's the new 4-drop that destroys an artifact or an enchantment. Très très fort. Et en plus, c'est MDFC, je crois. And we see a wash away hard cast, right? Yeah, it seems Yep. to be. And the Esper Sentinel trigger paid for. On veut garder cette. Yes, true. C'est ça. Et c'est un MDFC. Hein. Because if not, he could have cracked a clue, so that's... Keep in mind, there Ça a de la valeur. is still 2 mana open for a Phelia cast end of turn. Oh, no, the Phelia costs 4. Is She's it back already to been Commander? cast. It's back to Yeah. Commander? Ah, okay, okay. I thought They it was got in hand. Stern dismissaled. Yeah, but Stern Dismissal is a bounce. I just No, said- Stern Scalding, I mean. It's not Stern dismissal. Ah, okay. Stern Scalding. Je pense que Thierry il voit par toutes les couleurs là. Il se dit c'est pas possible. That's a counter spell, actually. Deux Yeah. games encore et ils nous auront fait 2 games excellentes. Ça a joué, mais très très bien. Donc, So attaching Du coup, Thierry subit the vraiment. primal, vraiment, elle est complexe. The pre-formal pre- wear. the pre-war formalware, isn't it like this? Yeah. C'est pas facile pour Tamiyo, quoi. The name is quite weird. Structurellement, c'est. Yeah, pre-war formalware. Winnie White, j'ai trouvé ça difficile pour. The cool in the mirror, the dude in the mirror looks cool. Ouais. Même quand tu joues au Euro, c'était dur. Ah. Smic. Et pourtant, Oro qui était une vraie CZ qui avait Enfin, le mérite de- c'était dur. mono. Paying 3 extra Maintenant, on a un is peu rough. de push-up, genre. You gotta respect him to play well in his regular mission. It's not the first time that I see it in this list, but that's basically this commander is basically doing what Martin tried to do with Bah, en fait, il y a beaucoup de cartes. With- avec yep. des designs récents, mais how's Uh, it? Gretchen. Gretchen. Gretchen, right? Yep. Yeah. avec certains effets. Just way better, right? Having a 1-drop, producing clues right away. Ah oui, ça me fait trop plaisir. Yeah. Ça, j'adore. There's a Soul Guide Lantern. Ça- I wonder if the c'est une bonne- I think you can't really incorporate a high tide line like a good one. Et d'ailleurs, on intervient dessus sur la première créature qui arrive. hein. Not On n'a pas not payé very un, sure. Théo a encore pioché une carte. Alors, faut payer 4 en même temps, donc forcément, on paye vachement moyen 4. Ok. Non, faut payer 3, pardon. Là, il était en étape de fin avec un trigger de Wilderness, c'est ça? Non? Je pense que c'est ça, et c'est pour ça qu'il fetch en réponse. Peut-être pour prendre le Raveland ou le Surveillant. Peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est ce qu'il hésite de faire. Il a dû passer en étape de fin. Ici, on va juste aller chercher Surveillant parce qu'il faut absolument qu'on sache ce qu'on va piocher. Et ce Surveillant sera d'étape et c'est plutôt cool. On dit pas non. Pour le coup, c'est vraiment une jolie synergie. Hello, je pense que c'est Hans ça. and Hayes, thank you for your, Voilà, c'était ça, c'était assez. your commentary. And hello, obviously. Donc on va pouvoir faire ce Surveillant, c'est plutôt bien. Là, vraiment, c'est des petites synergies qui peuvent faire de grosses différences. Ça, c'est des jolis plays, hein, vraiment Ouais. pour le coup. Ça paye pas de mine, mais vraiment, on est quand même Oh, rond ça- de 7. So interestingly enough, so far we've only seen Quand on arrive à jeter control cards, right? So this Mhm. Tamiyo is definitely not the red version or the lands version. Yeah, it's if you look at MTG Top 8, there is an Affinity version floating around, which looks really cool. Ah, le non-verbal est There is the Lance version that we've seen yesterday, but I think Elliot was experimenting with that one, Yeah. or just playing it out of fun because the tournament yesterday was not too important, I'd say. Then we have the classic control one. There were also a couple of tempo lists available. Mhm. qui est latent au tournant. From a brewer's perspective, this commander offers a lot. Théo est un régulier de très gros tournois. Oui, tout à fait. C'est deux joueurs. vraiment de
Ouais, Genre, Théo n'est pas joueur pro, il a eu. Non mais il est semi-pro Voilà, ouais, facile. c'est ça, ouais. Ok, du coup, bah on a. Ah, on a oublié de. Enfin, je crois pas que Théo ne soit Ah, joueur ok, pro, à part si je suis étape pas de fin, ouais, c'est à vrai. jour, plutôt. Phelia, qui est placé du coup. So this is one of those situations where Aethervile isn't doing that much. Phelia, elle va faire But, la L'attaque. Il pourrait yeah. se passer des choses Ah, de je pense chat, que, soyez attentifs. je pense Okay, qu'on so peut we peut-être saw avoir a un Tamiyo maître, recast, right? qui fait des belles Yeah. choses Yes, aussi, correct. arrivé en jeu. And then an untap. On peut aussi gérer cette Tamiyo encore. Hein. On peut gérer, on peut blinker Portable Hall pour exiler. Tamiyo et la, ou la 3-3. Ouais. On veut Ouais, bourrer. non, on veut on va bourrer. bourrer. On a So- encore bourré. Surtout Ah, qu'il okay, reste yeah. à flying, donc ça va Just, beaucoup Ah, Tamiyo. ouais, tout à fait. Ouais. Flicker the 3-2. He has the line of blocking with Tamiyo and then cracking 3 clues to flip her. Je comprends pas. Yeah. It's pretty risky against removal, though. There's a mother Oh, in hand. so he has. Ah, mais souhait. Oh, it's not 3 clues. It's a food So token, an one elk one food clue token. that's an elk. Okay, yeah, one. Okay, Il pourrait yeah. pas vendre son meilleur équipement à Tamiyo. Ouais, bah. Là, je pense que c'est sur. Oui, c'est sur Seems le like a bloqueur, bad use of Swift reconfiguration. It seems, but I mean, Parce que bon, les bloqueurs ont déjà été. It saves the Phelia, but yeah, right. then again, he couldn't have stopped the block before that. There is a force of will. Oh oui. Hardcast. Oh oui. Esper Sentinelle, elle est incroyable. Okay. cette Esper histoire. So Sentinelle, that avec des bouteilles deals dans tous les sens. with Phelia. Vraiment là, c'est. Okay. We see Palace Channel. Whoa, that's Woohoo! La princesse. Allez. that's a huge one. Aller dessous, c'est dur. Comment on la récupère? I mean, remember, we have Esper Sentinel on field. En plus, genre, il y a The Angel will come back as a 5/4. Le gros steak. Il y a Esper Sentinel. Ah, franchement. It's Well, quite the a angel good. didn't get flickered. Ah là 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 là. Et en plus, Ah non, c'est. The portable Hulk got flickered. Ah oui, tout à fait, ouais. Was it? Okay. Yep. Okay. Yeah. I thought the Angel, but still, it's a 3/3 blocker. Yeah. Now he has to. If he wants the monarch, he has to deal with 3 blocking I creatures. mean, even Palace Jella deals with Tidebinder, right? It has 2 toughness. Oui, elle va Yeah. probablement faire ça, ouais. je sais pas. On va essayer de voir les bonnes personnes qui de droit pour essayer de vous trouver ça, il n'y a pas de problème. On va essayer de la faire faire. Arrivé, vous savez à combien de victoires et combien de défaites le joueur de Phelia? Et bah, il était en 5-1. Tous les deux en 5-1. Archmage Charm, on peut Archmage's Charm. de Esper Sentinelle Hmm. seulement. Au pioche de cartes. Drawing 2 cards. Il y a Okay. le Boons qui est. Could also steal the Esper Sentinel permanently, but doesn't make any sense against the Flicker then. On va poser une Mother. Excellent. Mother fin de tour, bisous. End of turn, Aethervile into Mother. Moi, je suis à la place de Thierry, je me dis, mais quand est-ce que ça s'arrête? Ah oui, non mais. So what do we have? 2 mana. Au card d'advantage. On a 2 mana. A Fairy Mastermind. Okay. Qui a l'air vraiment pas mal. Oui, ça va avec peut-être le compenser badge. un peu Esper Sentinelle. Yeah, why not? Ah oui, aussi avec la monarque, effectivement. Il y a un peu tout là, vraiment. Une heure de choses pour Thierry. Vous avez chaud vous? Ouais, il y a des moments où on a chaud, là ça va. Mais, Did they trigger? Oh no, he paid 3 mana for the trigger on the Archmage's Charm. ouais. Yeah. Ça fait longtemps qu'elle a été posée. La même. Doesn't look too good for Tamiyo, to be honest. Elle va venir nous rejoindre, elle va venir s'asseoir avec nous. I don't think so either. Ça se passe pas mal, ça se passe pas mal. On a plutôt un beau show On match. a un match-up, Thierry versus Théo Méry. C'est un match-up. It was a saga. Phelia, il est en train de lui faire faire la magie la plus I think he drew the card, yeah. Je pense que le chat est en folie. And there's an Eldrazi displacer again. Jesus, man. Le niveau est stratosphérique. Ça propose des belles choses. I don't know what the life numbers are, but this seems like lethal, right? He has 11 power to attack with. He's been attacking for a while, and he just gets to 4 mana, on va activer du coup. flicker the
the 2 creatures on board so that they enter tapped, Yeah. and then Ah, il y a un snap. There's a Fading Hope and a Snap, I think, in hand. Yeah. Fading Hope and a Snap. Okay, so Can do some stuff. It's not over yet. he has to contend with the Mother of Runes. That's true. So, Keep that in mind. but he does get to have 2 activations of the Eldrazi Displacer. Yeah, they shake hands. Seems that he decided to concede. Yeah. Yeah.